ọwụ na ị na-arụ na care home ọ ị na-arụ na hospital ịhụ night shift a ọ ga-adọpụta a lot of people. Night shift a gbasala a lot of marriage. Nwaanyị mmadụ a na-apịa ya n'ime moto na car park, a na-apịa ya na empty bed nọ na ward. Lema gwa gị n'ihu patient, ụmụ all these patients na dịcha dementia lo, ha ama ihe a na-eme, especially ndị enwechara dịcha old. Two people asị ha I make a point as care na-elegide ndị a, ha tụọ screen a na-ehichacha ya ike n'ọkwa ebe ha na-ezuzu. Unu ga-adị careful. Ụmụ nwoke unu ga-adị careful. Ihe m ji ekwuge here because I work and I see what is happening, and these are mothers but are 4 kids 5 kids. Ụmụ ihe tụchala ha na-eme ihe a. Ogodi nwa 17 years cannot be this stupid and loose at your workplace. N'ime moto Nwunye gị ga-epikiri extra shift until na ọ na-go overtime ka o nweta extra shift. Or they pick ya because of that money. On you pick ya because another man na-enye ya otu o si chọọ. You should be satisfying your wife back home. Ana m ekwu ya, I married onye m lụrụ not because of all the handsome organ. It's because agachalam. I met men before my lawyer. Nobody gives it to me the way he does. Onwedi ihe ga-asị m taa. Onwe ihe ga-agba m titi taa. Onwedi ihe ga-efufute taa that will make me flinch. Because onye mụ na ya bi handles me well. I'm telling you, that is how content I am satisfied. Because ọwụ na mgbe ahụ mụ na edit gị ọ dị nye m ọfụma akara m ilu ya. That was my number 1 criteria before me lewa other things. Because I told me na di ụkwa na m na ama. I cannot. But most of my the look of other things, especially ndị a na-achọ pastor, God fearing, then ha banye marriage ahụ ụkwa na ọha outside. Ị ga-ahụ is somebody in the late 50s ga m na-agwa ụkwụ maji o. Ndị na-eme ihe awụ akataka nwaanyị abịa n'ọrụ asị enye 1 hour break, nwaanyị emisie ọ nọkwa gị n'ihu na ihu nga another HTA male HTA misikwe o. Ha ga somewhere ga nọrọ. Madam ka ihe na-eme with di onye ọzọ ọ gịnị at your age. Ha na-agwa gị emechakwa night duty ahụ the next Sunday ha gba uniform ya na di ha ga church. Unu ga-adị very careful. Unu feel na these men emechara unu mma. Lema gwa gị that your wife is at that age doesn't mean that onweghị nwoke na-achọ nre ya. Onwe nwoke na-achọ ibu nwunye gị ọ maka na ọ nọ na di o ọkwa ụmụ ọ na-achọ nre ya. Don't let any woman down o. Na ọ maghị mma for you ụmụ nwoke ọzọ mara mma n'anya they will fuck your wife. Ọsịkwa ya na 60. So ele tikwala akpa ha nọ 60 dey emetụzi ya aka anya ga na outside. Somebody ga na-enyere gị ọkụ ma gị nọ na yard na-agarị ijikwa na ọma elu oke. Enwere ndị si na eche na enwere CCTV camera everywhere. Ọwashi ọwụ na ward. CCTV camera nọ na passage. For ebe m na-arụ nọ na passage. Ọ nọ na ward. Ọ nọ na toilet. Ọ nọ na car park wo ga ndị nwe car park ndị na-eri the meter. N'abalị ada akwụ ụgwọ so you can come in and go in. You understand? On the daytime, ana agbaga camera set a man de batara na na ego parking and the rest of it. Now, but abanyu everything. So you can come in and go in. Now car park, anybody can go to car park and to say, I want to spend my break outside. Any man, any nwoke ọbụla si na ihe ikwuge ọ naghị eme. Mana na ọ na-eme ya, mana no ya godi na ọ naghị eme ya, mana na ọ nwere target ime ya ma ọ lụọ nwaanyị. Nwoke ọbụla si that na ma ọ na-ajụ gị sị ka ihe iji mana nwoke pụta eme anọpụta ya how do you know mana na ọwụ onye ọjọọ na-eme ya kwuwe Chukwu mere ije onye asị m how do I know ada ezu ya ezu because ada ezu they are no longer afraid of their husbands. Enwetala ha akwụkwọ at this age equal divorce or they emetụzi ha n'ahụ. You can go ahead. Somebody say go ahead and tell my husband. If you say from bem na call yourself, somebody say even if you tell the husband he can't go like because this is not the first guy. And when a lot of Nigerian men on ambassador onye Brazilian woman, all the Nigerian men, man the doctors, on a case all gezaya, on a gray here, ikagula the man. And the man be raised the kid, the man ne hina ke caravan, hanwe caravan. So the man ne hina caravan, and when he come with the keys in the house. The man they are aware that she is obsessed with black men. Ikagula moke mad.